We do not inherit in the world from our ancestors. We borrow it from our children. Yes, good evening, everyone. Today we had the privilege of garnering invaluable insights from the erstwhile experiences of our esteemed delegates from other states. Their poignant narratives and perspicacious observations have broadened our perspectives, enabling us to distill the actionable lessons that will undoubtedly inform our future endeavors. Now, let's dive into another thought provoking session. Yes, let's begin the third plenary session of International Children's Summit on Zero Waste Management. This session focuses on domestic waste management. Domestic waste management refers to the systematic collection, segregation, and disposal of refuse generated from household activities, incorporating waste reduction, reuse, and recycling strategies. On this session, we have our experienced experts to comment on the seminars presented. The first expert is Mr. Akhilesh Ramesh. He is a WASH professional with over a decade of experience in governance, advisory, program management, and corporate engagement. Currently serving as a project manager for technical support unit under WASH Institute in Kerala, he has contributed to Swachh Bharat mission and other initiatives. Focusing on IAC, capacity building, and policy advocacy, he committed to driving inclusive, sustainable solutions for water sanitation and hygiene challenges. Our second expert is Dr. Shrija K. Ma. She is the training coordinator for the World Bank-funded Kerala Solid Waste Management Project under KILA. A former lawyer with a PhD in local governments, she has over 10 years of experience working with national and international organizations on waste management, behavioral change communication, and local governance initiatives. And our third expert is Mrs. Srita A.M. Ma'am. She is an assistant environmental engineer at the regional office of Kerala State Pollution Control Board, where she oversees key technical responsibilities. With a career of spanning over a decade, she has been as a lecturer in engineering before joining the Pollution Control Board in 2010. Shrita has gained extensive experience through her roles in district and head offices of the board. Now it's time to welcome our moderator and rapporteur. The moderator is Ms. Nayana S. Nair, who is the member of Poombatta Balasabha in Kollam district, and our rapporteur, Ms. Meera Gopan from Kollam district. And now it's time to welcome our amazingly talented seminar presenters. The first seminar presenter is Mrs. Amrithasree.V.Pillai, who presents the paper on the topic Cow Rearing and Waste Management in Rural Areas from Pathanamthitta districts. And the second presenter is Jeffy from Alappuzha district, who presents the paper on the topic Domestic Food Waste Management in Ward 20, Cherthala South, Grama Panchayat. And the third presenter is Anavadhya Ratheesh from Idukki district, who presents the paper on topic Waste Management Practices in Machiplavu Life Tower. And the next one is Anamika.C.M. from Thrissur district, who presents the paper on household waste management in Kaiparamba Panchayat and attitude of family members. And at last but not the least, let's welcome the seminar presenter Jessa C.H. from Malappuram district, who presents the paper on the topic Excellent Kalikkoodu Projects and Harida Karmasena. Yes, and these are the presenters. All the very best to all the presenters who are going to. Thank you. A warm good evening to all who gathered here. The second section of Kudumbashree International Children's Summit on Zero Waste Management starts here. This section is all about the theme
how the waste management worked or what's the systematic ways of waste management. The brilliant participants, purple presenters, are point out 5 relevant problems and coin their own suggestions through their presentations. Now I would like to introduce the 5 charming students who are gathered here to discuss their topics. Jeffy Aloysius, Kalikkoodu Balasabha, Cherthala South, Alappuzha, presented a paper on the topic Domestic Food Waste Management in Ward 20, Cherthala South, Grama Panchayat. Anavadhya Ratheesh, Kilikkonchal Balasabha, Adimali, Idukki District, Waste Management Practices in Machiplavu Life Tower. Anamika.C.M, Vrindavan Balasabha, Kaiparamba, Thrissur. Jessa C.H, Malarwadi Balasabha, Pandikad, Malappuram. Excellent Pandikad project and Haridagama Sena. And there will be a Q&A section after all the 5 paper presentations. You have all hold your concerns at the end of the section. Now we are starts our first presentations. I welcome Jeffy Aloysius, who are presenting the topic Domestic Food Waste Management in Ward 20, Cherthala South, Grama Panchayat, and point out her valuable suggestions to all. So I proudly welcome Jeffy Aloysius. Good evening, everyone. Welcome you all. I'm Jeffy Aloysius, representing Kilikkodu Balasabha of Alappuzha district. I'm a 10th grader at St. Francis Assisi Higher Secondary School, Arthungal. Today, I'm very happy to be here to talk about the topic Domestic Food Waste Management in Ward 20, Cherthala South, Grama Panchayat. The food waste refers to the disposal of edible food products and the food waste occupied in the time of retail food selling and even in the consumer levels. Globally, approximately 30% of total food produced is lost or wasted. As the area which I have chose to study is a coastal area, we can see that the people in the area always tends to focus or tends to throw these food waste into the sea and to the nearby water bodies. This is because of the common people are least aware on the topic on how they can manage their household food waste. So, my project aims to focus on that particular grave issue. The main objective of my project is to find out the current status of the food waste disposal in Ward number 20 of Cherthala South, Grama Panchayat. The sub-objectives are to identify the awareness of common people on this topic on how to dispose their household food waste in a particular way that it is eco-friendly, and also to make them familiar with how they can utilize it in a more beneficial way. The duration of my study extended from 25th August 2024 to 17th October 2024. Now let's focus on the methods of study. Interview questions and observation modules were prepared to collect data. Visited 25 houses in Ward number 20 of Cherthala South Grama Panchayat for gathering information as per the plan. Data collected were properly consolidated. Collected information were codified with statistical methods. These are the tools which I have used for conducting my studies, and I have also took a lot of photographs while conducting my studies. Now let's focus on the findings. Confirming the preconceived notion, 52% of the households dispose their household food waste in the nearby water bodies. And in the case of compost, it could only be seen very rarely in only 4% of houses. No biogas plants were seen there.
and foul smell was emitting out of the thrown waste here and there in the household premises. The majority of the households, majority of the people, 68% of people are least bothered about the waste management. So, the waste management system in the households which I have studied is not based on the scientific system. Now, let's focus on suggestions. The first suggestion I would recommend is composting. Composting is a method in which the natural components are converted into a nutrient-rich soil amendments. Microorganisms like bacteria and fungi used to make this food waste into compost, which increase the structure, health, and fertility of the soil. Composting is a very best method. It's a zero-cost method which can be affordable by every commoners. We can see that composting is a best method in a way that we can dispose our household waste that is not harmful to the environment. And also, we can use the slurry from compost for using in our kitchen garden. So we are getting chemical-free vegetables and all, and also we are disposing of household waste. Just like the project of the central government, a toilet in a house, a compost in a house should also be made mandatory. If this project is implemented in pan-India level, that will be a real game changer in the case of food waste management. My next suggestion is biogas plant. Biogas plant is a method in which the food we deposit into the biogas plant is converted into biogas and slurry. The biogas we can use it for instead of our cooking fuel, and we can use the leftover slurry for same like composting for our kitchen garden and all. My next suggestion is public awareness. As I found out, the common people are least aware about the consequences made by their reckless management of household food waste. Public awareness should be made mandatory. So, with the help of self-governing bodies, we can improve the awareness of people. Self-governing bodies should provide informative leaflets to the public. Then, awareness classes should be made available to the people. And also, classes should be made available to the people. By using all these methods, we can improve the household food waste management system. The help of Harita Karma Sena is also mandatory for improving our system. If Harita Karma Sena is monitoring each and every house, we can improve the systems. Based on various methods to collect information, 25 houses were taken for observation and collecting data in ward number 20 of Cherthala South Grama Panchayat. The waste management has become a grave issue even now. The given suggestions should be made avail to make every house hassle-free in the management of food waste disposal. Finally, I conclude my presentation with a thought of our father of our nation, Mahatma Gandhi. Be the change you wish to see in the world. Thanking you all for lending me your ears for the last 7 minutes. Some technical errors occurred, so I'll be glad to answer your questions. Please save your valuable questions for the end of the session. Once again, thank you all.
Have a nice day. Thank you, Jeffy. It was a blazing presentation. Thank you for your thoughtful suggestions. The next paper of this section presented by Anavadhya Ratheesh on the topic Waste Management Practices in Machiplavu Life Tower. She took 2 months to complete her study using various tools such as survey, personal interviews. She has conducted a detailed analysis on her topic. Let's hear out her presentation. Welcome, Anavadhya Ratheesh. A warm good evening to all. I welcome you all. My name is Anavadhya Ratheesh. I am coming from Idukki, Adimali district. Adimali Gram Panchayat of Idukki district. And my project is Waste Management Practices in Machiplavu Life Tower. This project examines the challenges arising from the waste management practices in Machiplavu Life Tower, a residential complex around 160 residents in the Adimali Gram Panchayat of Idukki district. The tower currently releases on 3 waste management systems. The first one is a non-functional SCP system. The second one is the Tumburmuri model aerobic bin composting. The third one is the waste burner incinerator. Some key issues that I identified from this investigation. The first one is order problem. The non-functional SCP emits the unbearable odor from this plant. The second one is health impacts. The third one is effectiveness of the waste burner incinerator. Next, we are going to the problem statement. The problem statement is the waste management practices in Machiplavu Life Tower and the challenges faced by its residents. Next, the objectives. To identify the waste management methods in Machiplavu Life Tower and the difficulties experienced by its residents. This is the objective of this project. Next, we are moving on to the sub-objective. The first sub-objective is to determine the type of waste generated in Machiplavu Life Tower. The second one is to access the waste management practices and their impact on the health issues. The third one is waste problems of the tower affect households within a 200-meter radius of it. The fourth one is to propose solution to address the challenges faced by residents. Next, methodology. Duration of the study. Duration of my study is 2 months. Data collection techniques. The data collection techniques are survey and personal interviews. Third, survey coverage. The survey coverage areas are 20 households of Machiplavu Life Tower and 6 households within the 200-meter radius of the tower. Fourth one is primary data collection tool. Questionnaire is the primary data collection tool of my project. Fifth one is analysis. Data analysis. First one, survey scoop. The data was collected from 2 primary locations. The first one is 20 households of Machiplavu Life Tower and 6 households of 200-meter radius of the tower. Second one is key observations. Place plastic waste disposal. Second one, paper waste disposal. Third, shoes, bags and similar items. Third, Harithakarma Sena. The Harithakarma Sena services is not active in this tower. Conclusion. The improper waste management methods are a big problem in this flat. Second one, health problems such as respiratory issues and allergies. This causes the children very badly. Third one is
odor, smoke and discarded wastes. This is coming from the waste burner incinerator. Next, I have some suggestions on it. First one is implement a model waste management system. Second one is regular maintenance of existing system. Third one is qualified supervision. Fourth one is engage Hadagama Sena. Fifth one is repurpose plastic waste. Sixth one is optimize current practices. Seventh one is Panchayat level monitoring. And this is bring to my end of this project. And thank you all for listening me and my project of this. Thank you. Thank you, Anavadhya, for your valuable contribution. Now, I dive to next project presentation. And now I welcome Anamika.C.M to present her paper on the topic Household Management in Kaiparamba Panchayat. She took 40 days to complete her study. She go through a keen exam on her topic using the method questionnaire, survey, observation in her Panchayat. Now let's hear out the excellent presentation of Anamika. Anamika, please. Greeting one and all who were presented here. Myself, Anamika.C.M. I am coming from Thrissur district. I am representing Vrindavan Balasabha. I am a 10th grader in Sri Durga Vilasam Higher Secondary School, Peramangalam, Thrissur. Today, I am here to talk about the household waste management in Kaiparamba Grama Panchayat and the attitude of family members towards this waste management. First of all, I am asking a question for all of you. Do you know what is household waste management? Yes, everyone knows what is household waste management. But I will explain briefly what is household waste management. Domestic waste is also known as household waste. Disposal of domestic waste is the biggest crisis Kerala faces now. Domestic waste management refers to the process of storage, handling, and disposal of garbage generated within the area of the houses. Effective and proper waste management is essential for the sustainable development of the future. It is an important aspect of environment sustainability, public health, and social welfare. The rapid growth of areas like global population, urbanization, etc. cause an alarming increase in household waste. Now, I focus on the main aim of my project. The first one is how is the household waste in Kaiparamba Grama Panchayat is disposed. And the second one is what is the attitude of family members towards this waste management. Now I would like to say the learning objectives. The first one is to find out how bio-waste, non-degradable waste and liquid waste is disposed in the Kaiparamba Grama Panchayat, and the second one is to know about the awareness of the people towards this waste management and suggest remedies for it. The duration of study was from August 21, 2024 to September 30, 2024. This is the map of my Kaiparamba Grama Panchayat. It consists 18 wards. I am in 17th Muduvenur ward. It consists of 621 houses. So I would like to say the research methodology. The tools I have used, the surveys, field trips, taking opinions from social service members and family members, and questionnaires. I visited 30 houses, the 10 houses from the surroundings of Panchayat and the other 10 houses from near to roadside area and other 10 houses from near to paddy field.
This is the information collection format 1. It includes method of organic waste management and method of managing inorganic waste. The information collection format 2 includes method of liquid waste management. The domestic waste observation form. This is the consolidation format. Now I would like to say my findings. The first one is, as per this data, biodegradable waste treatment in 100% houses using biobins. Non-degradable wastes from 100% of houses are handed over to Haritha Karmasena. No houses were found without paying the user fee. 80% of population is having better awareness about waste management. The distance between septic pit and well is between the 7 and 15 meters in 70% of houses. In the remaining 30% houses, it is above 15 meters. Now, I focus on the main suggestions of my digital platforms for reducing waste. Digital platforms can make a sufficient role in reducing waste. So, waste management apps like iWaste, WasteBuddy, Trash Track, etc. give guidelines. Reuse and recycling. There are many recycling methods. I have mentioned 5 recycling methods here. The first one is mechanical recycling method, and the second one is magnetic separation. The third, biological recycling method. The fourth, innovative recycling technologies. The fifth one is chemical recycling method. The next point, produce energy and manure from organic waste. Spread information about waste management through social media such as WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, etc. The last is organize camps, awareness camps for society. So I would like to say my conclusion. Waste management is essential for protecting the environment and human health. Improper waste disposal can have a long-lasting negative impacts on the planet. Effective and proper waste management is essential for the sustainable development of the future. It is an important aspect of environment sustainability, public health, and social welfare. The rapid growth of areas like global population, etc., gives more in increasing in household waste. So I would ending my presentation. Thank you for valuable time for hearing my presentation. Thank you. Anamika pointed thoughtful concerns, suggestions and ideas on her topic. Thank you, Anamika. Thank you for your contribution. Now I welcome Jessa for her presentation on the topic Excellent Kalikkoodu Project and Haritha Karmasena. She took 76 days to complete her study. She conducted detailed research on her topic. She used the methods such as questionnaire, examines journals, articles, and visits households in her locality to study about the serious issues and role of Haritha Karmasena in her native. I welcome Jessa for her presentation. Good evening, everyone. Before we dive in, let me briefly introduce myself. I am Jessa. I am an 8th grader. I am here representing the Malavadi Balasabha of Malappuram district. I am delighted to be here today to speak with you about my project, Excellent Kalikkoodu Project and Haritha Karmasena. Kalikkoodu Grama Panchayat is a panchayat comprising of 23 wards, 10,790 households and more than 500 establishments in Malappuram district. Due to the increase in facilities, system of men, and lack of time, inorganic waste is piling up. As a solution to this, Kalikkoodu Grama Panchayat launched an innovative project called Excellent Kalikkoodu on 15th August 2021. The functioning of this project and the effectiveness of Haritha Karmasena is being studied through this project. Now, understanding our introduction, let us now delve
into the problem statement. Find out the role of Haritha Karmasena in Pandikad Panchayat's project, Excellent Pandikad. At this juncture, let us take a look at the main objective of the study. To find out progress in sustainable development of homes and institutions through Haritha Karmasena in Pandikad Panchayat's project, Excellent Pandikad. Now that we have familiarized ourselves with the main objective, let us take a look at the sub-objectives. Find out the role of Haritha Karmasena in increasing community awareness on non-organic waste management and find out public perceptions about the effectiveness of Haritha Karmasena in waste management. Now, let us see the methodology. The study period was from August 18, 2024 to November 2nd, 2024. A questionnaire was used to obtain primary data from residents of different wards of Pandikad Gram Panchayat, journals, articles, and reports from newspapers, weeklies, and other periodicals were used as secondary sources. Interviews were conducted in person and telephonically with Mrs. Remisha TC, President of Pandikad Gram Panchayat, who is present here, CDS President, CDS Vice President, Haritha Karmasena workers, Haritha Karmasena coordinators, and social workers. Visited 6 houses and 5 establishments at suitable time as planned. This is the tool that I used, which is the questionnaire. In here, I included the questions like, are you satisfied with the activities done by Haritha Karmasena in the area, their attitude about waste management and Haritha Karmasena, and so on. And this is the second tool that I use, current status monitoring format of household waste management. In here, I asked them about how they treat organic waste, liquid waste, inorganic waste, and cloth waste. I also asked them questions relating to the collection of user fee and whether if they segregate the waste they gave out to Haritha Karmasena. And I analyzed the data. Having examined the data, let us now move on to the most significant findings. Everyone is aware of Haritha Karmasena and its involvement in waste management and sustainable development. There is a need to improve people's awareness on waste management. Majority believe that Haritha Karmasena's waste management in the community is moderately effective. Majority of the respondents opined that Haritha Karmasena has contributed to achieving sustainability goals in the region. Most of the respondents believe that Haritha Karmasena is very transparent in communicating their waste management strategies and results to the public. The study revealed that most people are satisfied with the waste collection and construction services provided by Haritha Karmasena in the area. To improve these aspects, I would like to recommend a few suggestions. Give more funding to Haritha Karmasena. Be actively involved through youth participation programs. Provide more technical support and skill development programs. Establishment of one central MCF in place of 4 MCFs in Pandikad Panchayat. MCF is a place where they segregate the waste they get, and in Pandikad Panchayat there is 4 MCFs. Instead, we need a central MCF. Then, remuneration of Haritha Karmasena members should be approved by the government. Proper method of disposing sanitary pads and diapers in all wards in Pandikad Gram Panchayat. Mini MCF should be re-established in Pandikad Gram Panchayat. Mini MCF are the small boxes that you see around the area, and it was a system which existed in Pandikad, and it had to be removed because it was misused. And I think people should get a proper awareness on what it is and how to use it, and it should be re-established. And at last, RRF should be re-established in Pandikad Panchayat. RRF is the place where the process of baling and shredding on, and with the lack of RRF in Pandikad Panchayat, we face many problems like extra transportation fees and so on. Moving on to the conclusion, population density, rapid urbanization, lifestyle changes, and limited space for waste disposal are creating a huge demand for waste management in Kerala.
Sustainable waste management has a critical objective to ensure environmental and economic development and well-being. Despite the challenges, Haritha Karma Sena contributes to creating healthy living conditions for the society. In short, Haritha Karma Sena can be seen as a role model for other states as it is a true symbol of environmental protection. And that's it. Before I conclude, I would like to say a famous proverb. We do not inherit our earth from our ancestors. We borrow it from our children. So it is our duty and it is our responsibility to protect it for others. Saying this, and thank you for lending me your ears for the past 7 or 8 minutes. I'm concluding. Thank you all. I express my gratitude from the bottom of my heart. I'm much delighted to answer your questions and clear your doubts. Thank you once again. Thank you, Jessa. Thank you for sharing your valuable suggestions and ideas, concerns to us. And next, the final paper of this section. I warmly invite Amrithasree.V.Pillai on the topic cow rearing and waste management in rural areas. She took 4 months to complete her study. She goes through the deliberate analysis on her topic through various methods such as personal interviews, observation and house visits. And I proudly and warmly welcome Amrithasree. A very warm good evening to one and all. My name is Amrithasree from Pathanamthitta. I am a 9th class student of Tiruvalla Devasam Board Higher Secondary School, Tiruvalla. And I am here to talk about the topic cattle rearing and waste management in rural areas. And first of all, I am introducing my topic. Cow rearing has been a source of livelihood for many families in our country. Cows have always held a central place in the concept of rural life. The study scientifically examines the methods of processing cow dungs and urine at households, the traditional practices in use, the challenges and issues faced in this area, and proposes practical solutions and recommendations. First is my objectives. Identify the waste management challenges faced by households that really own cow rearing as a livelihood. Recognize the crisis and underlying causes related to the processing and disposal of cow dung and urine. Next is my research methodology. Data was collected through direct visits to households engaged in cattle rearing. Information regarding the number of cattle waste management practices and measures adopted for pest control were documented. Second point is the volume of organic waste generated was quantified. Interviews were conducted with individuals from the agriculture sector, experts and dairy farmers to gather diverse perspectives. The collected data was analyzed, derived findings and insights. Next is my survey report. These are my survey report. The most of the people have no dung pit, an unhygienic cowshed, pig infestation affects the crops, etc. And quantity of waste generated. The hybrid cow and calf excrete an average of 20 to 25 kg of dung and 6 liters of urine per day. Out of this, only 6 kg of dung and 3 liters of urine are deposited in dung pits for utilization. The majority of the organic waste remains unprocessed, leading to underutilization. These are my study findings.
Wild boar infections. Addressing the increasing problem of wild boars is crucial. Effective measures must be taken to protect agriculture activities. Cowshed maintains. Number one, many farmers lack proper facilities to maintain clean cowsheds, especially with adequate water supply. Provision of equipment such as pumps to mix cow dung and urine in pits and transport them to agriculture fields is essential. Infrastructure issues. Farmers like Johnson, who owns 16 cows, revealed that despite and repeated visits to the agriculture office, no assistance was provided. He now manages pumping system for fodder cultivation using personal funds. Next are my suggestions or opinion. First is knowledge gaps. Among the 10 sheds visited, none were scientifically constructed and public knowledge about proper shed construction and waste management is minimal. Government efforts to raise awareness and provide technical support are inadequate. Model initiative Kodumman Panchayat. Kodumman Panchayat, under the leadership of Kudumbashree, has implemented a waste collection and processing program. This model can serve as an example for other panchayats. Households are given 3 plastic buckets for waste segregation. Waste is collected every 3 days, dried in the shade, mixed with neem cake and pesticide, packed and sold for 40 rupees per pack. Farmers are paid 1 rupees buckets for collected waste. The model can serve as an example for other panchayat. And I am moving to the conclusion. This seminar is dedicated to the dairy farmers of my country. At last, I am singing a song that Bhumikkoru Charamageetham, written by O.N.V. Kurup, who was the famous poet in the Malayalam literature. Iniyum marikkaatha bhoomi ninnasanna mridil ninakkaatma shanti idu ninde endeyum charama susrooshakku ഹൃദയത്തിലന്നേ കുറിച്ച ഗീതം ഹൃദയത്തിലന്നേ കുറിച്ച ഗീതം. Thank you all. Thank you, Amrithasree. Thank you, Amrithasree, for your valuable suggestions. And our 5 paper presenters are done with their presentations. Now it's the time for the Q&A section, and it's open for discussions. You all are free to ask them your concerns, raise your questions. They are warmly waiting for clear all your doubts and concerns. So please. Hello. Hello. I want to ask somewhat so much questions, if that's all right. My first question is to Jessa. I heard your presentation. It was very nice. It had a lot of things. So I want to ask you something. The behavior of officials in the Adhirita Karma Sena while collecting the information, what were their behavior? That's my question. And for Anavadhya, your presentation was also nice. So my question for you is, can you describe the difficulty you faced, if you had any, when collecting information, general information? If you feel like this is recurring, but I am asking different person, so it's not. Another question is for Anamika. What are your suggestions to improve the state
of Kerala's declining waste, sanitation and destruction of our environment. ആദ്യം എൻ്റെ ചോദ്യം ജെഫിയോടാണ്. 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന്, ആ പഞ്ചായത്തിൽ ആ വാർഡിൽ 25 വീടുകളേ ഉള്ളോ? അല്ലാതെ വീടുകളില്ലേ? അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷനിലൊരു മാറ്റം വരില്ലേ? പിന്നെ കുറേ ഐഡിയാസ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബയോഗ്യാസ്, പിന്നെ സ്ലറി പോലത്തെ ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടേതായ ഇന്നൊവേറ്റീവ് എന്താണ്? പിന്നെ അനവിദ്യയോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അവിടെ 160 വീടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ സർവേക്ക് 200 മീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ള വീടുകൾ മാത്രമേ സർവേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള വീടുകൾക്ക് ഇതിൻ്റേതായ ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ലേ? പിന്നെ അലർജീസൊക്കെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സർവേയും റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ കയ്യിൽ? പിന്നെ അനാമികയോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. 621 വീടുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ 30 വീടുകൾ മാത്രമേ സർവേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷനിലൊരു മാറ്റം വരുമല്ലോ. കാരണം ആ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണല്ലോ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും വീടുള്ള സ്ഥലത്ത് 30 വീടുകൾ മാത്രം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കൺക്ലൂഷനിൽ മേ ബി മാറ്റങ്ങൾ വരാമല്ലോ. അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ചോദ്യം. Hello. The 6 participants have done the question really well. And I have 2 questions. One is to Jeffy and one is to Jessa. So my first question to Jeffy. Have you done the survey on the availability of the bio bin and kitchen bin? I think that you and your Balasabha together can ensure the availability of bio bin and kitchen bin. And the second question to Jessa. You have told that you have visited 6 houses and 5 institutions. I think that you must at least visit 15 houses and 15 institutions to get a reliable answer. What is your suggestion? Hello, my name is Meera Unnikrishnan, and first of all, I have to congratulate you all to your excellent presentation. And my question is to Miss Anavadhya Ratheesh. Miss Anavadhya, in my point of view, I don't understand the use of methodology in your project presentation, and you didn't speak more about that. So, can you please describe the research methodology and tools you used in this presentation? And my question is to Amrithasree.V.Pillai. In your findings, you evoke about the lack of knowledge about farmers about cowshed maintenance, right? By what are the ways you can improvement on that? All of you presented very nicely. And my one question to Jeffy Aloysius. One of your findings is the thrown out waste to the water bodies destroys the aquatic ecosystem very crucially. What are the ill effects you noticed during your study on this aquatic ecosystem due to waste disposal by the households? Then the second question to Anavadhya. One of your objective is to assess the waste management practices and their impact on health issues faced by the residents. And there is a corresponding finding also you put forth. And the finding is health problems such as respiratory issues and allergy problems are present among children and adults. My question is,
is it the exact reason for the respiratory problem and the health issues, the allergy problems among both children and adults? Are you confirmed it with the medical practitioner? Do you have any data on such line? ആദ്യമായി എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച മനോഹരമായ കൃത്യമായ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം കമൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. കാരണം എൻ്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആർക്കും തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു അവസരം ഒരിക്കലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അത്യന്തം ഭാഗ്യവതികളും ഭാഗ്യവാന്മാരുമാണ്. ആ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ജെഫി അലോഷ്യസിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ചേർത്തലയിലെ വാർഡ് 20 ആണ് സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തത്. പക്ഷേ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മേക്ക് ദം ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. പക്ഷെ ഫൈൻഡിങ്ങിൽ അതൊന്നും കണ്ടതുമില്ല. എന്താണ്, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് മറന്നുപോയതാണോ അതോ ഫൈൻഡിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയതാണോ? എന്തായാലും അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ അനവധ്യ സാമ്പിളുകൾ നോക്കിയിട്ട് അതിലെ ഇൻ്റർവ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റനെയറൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ലൈഫ് ടവറിൽ അവിടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ആരെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതായിട്ടോ കണ്ടില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ദെൻ ടു അനാമിക, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഹൗസ് ഹോൾഡ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മനോഭാവം അളക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൂടി താങ്കളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിലുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണത് സാധ്യമായത്? എങ്ങനെ അത് സാധ്യമാക്കും? അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഫൈൻഡിങ്ങിലൊന്നും അത് പറഞ്ഞു കണ്ടതുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ജസയുടെ എല്ലാ ഫൈൻഡിങ്സും ഒരു എന്താണ് ഊഹിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താ അത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ? അത്രയ്ക്ക് കണ്ട് കൃത്യമായ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഇനി ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഐ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. My question is towards Jessa. Your presentation is very nice. My question is, you have pointed out about MCF, but if you are aware about MCF, please tell the full form of the MCF and also what are the activities occur in the MCF. Also, you are pointed out most of the attitude of your Panchayat members and your members in the locality are very good in opinion about Haritha Karma Sena. In your Panchayat, no one tells any negative opinion. Thank you all for your valuable questions and concerns, and all are ready to answer all that questions and doubts. And I first welcome Amrithasree for clear all the doubts you ask. First of all, thank you for a relevant question. And can I answer it in Malayalam? Fine. Okay. ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് 8 വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു. ആ സന്ദർശിച്ച 8 വീടുകളിലും ശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴുത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫാം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൗ ഷെഡാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സജഷനിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പം അവിടെ ഇപ്പോൾ കൗഡങ്ങും യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. അത് എപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവിടെ വൃത്തികേടാവാം. അപ്പോൾ പുതിയ രീതിയിലുള്ള കൗ ഷെഡാവുമ്പോൾ വൃത്തിയാക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമുള്ള കൗ ഷെഡാണ് ഈ കൗ ഫാമിലും മറ്റും കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൗ ഷെഡ് ഡയറി ഫാമേഴ്സിന് സർക്കാർ ഉടനടി തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു സഹായം, അത് സാമ്പത്തികമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സഹായം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം. താങ്ക് യു.
Anamika. Thank you all. The first question is a relevant question. The question is how Kerala declining sanitation and destruction of environment. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ റീസൈക്ലിംഗ് മെത്തേഡ്സ് കുറേ ഉണ്ട്. ഞാൻ 5 എണ്ണോടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തെ ശുചിത്വമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റിങ്, പിന്നെ ബയോവേസ്റ്റ്, ജൈവമാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ജൈവമാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളവും എനർജിയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൽ എൻ്റെ വാർഡിൽ 621 വീടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ 30 വീടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 621 വീടും ആക്കായിരുന്നത്, അതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 621 വീടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 30 വീട് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളതായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നത്. അത് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 10 വീട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിസരത്തു നിന്നും, 10 വീട് റോഡ് സൈഡിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും, 10 വീട് പാഡി ഫോൾസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ്. അപ്പോൾ 30 വീട് ഞാൻ ഡിഫറൻറ്റ് സിമ്പിൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് സാറിൻ്റെ ആയിരുന്നു. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 80% ഓഫ് ഹൗസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഹൗസ് ഹോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നല്ല ഒരു മനോഭാവം തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശുചിത്വത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ല മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. Anavadhya Ratheesh. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ എന്തായാലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒന്നും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ സർവേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഞാൻ എന്തിനാ വന്നേന്ന് പോലും കേൾക്കാതെ അപ്പം തന്നെ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്തതെന്ന്. കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് 160ഓളം ഫാമിലീസ് താമസിക്കുന്ന ആ ടവറിൽ 20 വീട് ഞാൻ സർവേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 160 വീട് എനിക്ക് സർവേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ 20 വീട്, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന 20 വീട് ഞാൻ സർവേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള 6 വീടാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. കാരണം ഐ തിങ്ക് 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ളവർക്കായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള 6 വീട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വേറെ കൂടുതൽ വീടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചൂസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് പിന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെത്തഡോളജി ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു. എൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് 2 മാസമായിരുന്നു. പിന്നെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവേയും പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ തേർഡ്, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റിലെ 20 വീടും 160ഓളം ഫാമിലീസ് ഉള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ 20 വീടും പിന്നെ അതിൻ്റെ 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള 6 വീട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു സർവേ സ്കൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, സർവേ കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ടൂൾ ക്വസ്റ്റിനെയർ ആയിരുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതാണ് മെത്തഡോളജി ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ അടുത്ത മെയിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ അലർജീസും ശ്വാസമുട്ടലും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം കാരണം തന്നെയാണോ ഉണ്ടായതെന്ന്. അത് അവർക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ 1-2 പേർക്ക് നേരത്തെ ശ്വാസമുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ തകരാറിലായിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ബർണർ ഇൻസിനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം ഫ്ലാറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് അതിനകത്താണ് കത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് കത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്നുള്ള പുകയൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ പുക പോകാൻ ഒരു കുഴലുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുഴൽ തുരുമ്പെടുത്ത് ദ്രവിച്ച് ഒടിഞ്ഞു വീണു. അപ്പം അതിനകത്തുള്ള പുകയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടുകളിലേക്കും ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയ തോതിലുണ്ടായിരുന്ന ശ്വാസമുട്ടലൊക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അലർജീസിൻ്റെ കാര്യം,
അത് അവിടെ ഒരു STP പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ STP പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ വന്ന ഒരിടയ്ക്ക് 1-2 മാസമൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തൊട്ട് ഒരു 5-6 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഒട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലാതെ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കുറേ പുഴുവും ആ STPയിൽ നിന്ന് കുറേ മലിനജലമൊക്കെ വന്ന് കുറേ പുഴുവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ നിന്ന് ആ STPയുടെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അലർജീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഞാൻ എന്താണ് ഫ്ലാറ്റിലെ വാച്ച്മാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ സർവേ നടത്താത്തതെന്നായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന അവിടെ, ഞാനും ആ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ആരുമില്ല. ഫ്ലാറ്റിലെ 2 നിവാസികൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇത് നോക്കുന്നത്, ഈ ഫ്ലാറ്റിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുമായിട്ടൊന്ന് സർവേ നടത്തായിരുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആൻഡ് താങ്ക് യു. Now I invite Jessa. The first question that I was asked was about the behavior of Grama. And in Panchayat Panchayat, with what I have studied or what I have observed, and in the behavior or the cooperation of the members, they are great. And through interviews, it was clear that everyone or most are satisfied with the activities done by Grama, and it proves that the behavior that you mentioned is very effective. And the other question was sampling, or the number of places that I visited. So with the lack of time, I had to visit a little bit of spaces. So according to sampling, I also used a questionnaire, and through that I came to a findings, or I concluded. Then someone asked about MCF. MCF is material collection facility. It is the place where the wastes collected by Grama is segregated. Then from there, after segregation, it is transported to RRF. And my findings was mainly based on interviews. So I had to, if it was a mathematical findings, it would be included in the data analysis. So I had to mention that it was majority and so on. So that's why it was like that. And I hope I answered everyone's questions and I cleared everyone's doubts. Thank you. Jeffy. Once again, good evening all. All the questions were valuable, so I'm glad to answer. First question, ഈ സൈഡിൽ നിന്നായിരുന്നു. ചേർത്തലത്തൊക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 20-ാം വാർഡിൽ 25 വീടുകളെ ഉള്ളോ എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി നടന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലല്ലോ, അതല്ലല്ലോ രീതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കണക്കെടുത്ത് സാമ്പിൾസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് 25 വീടുകളെടുത്ത് പഠിച്ചത്. അല്ലാതെ 20-ാം വാർഡിൽ 25 വീടുകളല്ല ഉള്ളത്. ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു കണക്ക് മാത്രമാണ്. പിന്നീട് ഈ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റും എല്ലാം നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പഠനം നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ചതനുസരിച്ച് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഹൗസസ് 68% വീടുകളിലും കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് കാണുന്നത് ഒരു കുന്ന് വേസ്റ്റ് തെങ്ങ് ചുവട്ടിലും മറ്റും വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് കമ്പോസ്റ്റിങ്, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്, പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ട് വെച്ച ഒരു ഐഡിയയാണ് വൺ കമ്പോസ്റ്റ് ഇൻ എ ഹൗസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നേഷൻ വൈഡായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതാണ് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാം ചോദിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കാര്യമായിട്ട് ഈ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഓവറായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വളർച്ച കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജലമലിനീകരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതോടുകൂടി അവിടെയുള്ള ജീവികളുടെയൊക്കെ ജീവനെ അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. പിന്നീട് സാറ് ചോദിച്ചത്
ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ടു മേക്ക് ദം ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദി വേസ് ദാറ്റ് ഹൗ ദേ ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദി ഫുഡ് വേസ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫെമിലിയർ എന്ന വാക്കാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ജനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് പഠിച്ച് ഫൈൻഡിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഏതൊക്കെ വീടുകളിലാണോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം, ഭക്ഷ്യാവശിഷ്ട സംസ്കരണം നടക്കുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത്, ആ വീടുകളിലൊക്കെ ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ. Thank you. Have a nice day. Thank you all. Now it's time to end our section. And I would like to thank all from our bottom of heart that you have all gave us excellent support and active participations all throughout this sections. Thank you all for your support, and you all are reserve your eyes for the future. Thank you all. This is all about this section. I would like to conclude. Thank you, the participants. Thank you, everyone. Yes, dear presenters, thank you for your valuable presentation. Now it's time to welcome our experts to the stage. First, I would like to welcome Mr. Akhilesh Ramesh sir, the project manager, TSU WSH Institute of Kerala, onto the stage. Heartily welcome, sir. Good evening. First of all, thank you for inviting us. Anyone who don't understand Malayalam here right now? Can you raise your hands? Okay, so I think everyone is comfortable in Malayalam, right? ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് തന്നെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രംഗത്തെ ചരിത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല, ലോകത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സമ്മിറ്റ്, അതും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ, ഇന്നേ വരെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല. കുടുംബശ്രീ, സല്യൂട്ട് ടു യു. എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുതിർന്നവരോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. 8ാം ക്ലാസ്സിലും 10ാം ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് എത്ര പേര് കേട്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട്? പോട്ടെ, റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രീ ഡിഗ്രി ലെവലിലോ +2 ലെവലിലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴെങ്കിലും, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കേട്ടത് എൻ്റെ ഡിഗ്രി പഠനകാലത്താണ്. മഹാരാജസിൽ ഒരു പേപ്പർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം, അതും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട്, അന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു റിസേർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ സോപ്പിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്റ്റാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ എടുത്ത സാമ്പിൾ സൈസിനെ കുറിച്ചും റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് ഇവർ പറയുന്ന ഈ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്ന ഒരു സജഷനാണ്. എത്ര നോബിളായിട്ടുള്ളൊരു സജഷനാണത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ് എന്തിനാ? മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് സേഫായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ. ഫുഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ്, ഒരു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിക്കൂടാ? ഇവിടെ നിന്ന് വന്നൊരു ഐഡിയ ആണ്. കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് വേണം എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപക്ഷെ പോളിസിയിലേക്ക് പോലും കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഐഡിയ വന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് അതുപോലെ ചില റിയാലിറ്റികൾ, 52% ഒരു വാർഡിലെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ജലാശയത്തിലേക്കാണ് തള്ളുന്നത് എന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം, ആ ഡേറ്റ, ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക്
ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ്, ഇതിനകത്ത് ഇവർ കള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും ഇന്ന് ഡേറ്റയിൽ ആ ഡേറ്റയുടെ ആധികാരികതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംശയമുള്ളിടത്ത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ചെറുതോ വലുതോ ആയിക്കോട്ടെ. അതുപോലെ മോഡൽസ് നമ്മുടെ ഹരിതകർമ്മസേന എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, എന്തായിരിക്കണം, അവർക്ക് കൂടുതൽ റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടണം എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം വരുന്നു ഈ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന്. സോ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത എഫേർട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു ചെറിയ കഥയോടുകൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സല്യൂട്ട് ഫോർ യു ഗൈസ്. അതിനകത്ത് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ എഫേർട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂജ്. ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ആ പറയുന്ന ഒരു കഥയെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു രാജ്യത്ത്, പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. പാലിൻ്റെ ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു, എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും ഒരു കുപ്പി പാല് നിങ്ങൾ ഇന്ന ടാങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കണം. ആദ്യത്തെ ദിവസം ആൾക്കാർ ഒഴിച്ചു തുടങ്ങി, പാല് നിറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒഴിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ചിന്തയായി, എന്തായാലും ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരെയും കാണിച്ചുകൊണ്ടല്ല, രഹസ്യമായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് ഒഴിച്ചു പോവുകയാണ്. ഒരു കുപ്പി വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചാൽ ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചിന്തിച്ചു, 10 പേര് അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങി. മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ ഈ 10 എന്നുള്ളത് അങ്ങ് കൂടി. നാലാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും കൂടി. ലാസ്റ്റ് അവസാന ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പലപ്പോഴും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കും, ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാമ്പയിനിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങും. പക്ഷേ 5 പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും, ഒരു കുപ്പി വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി കത്തിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കവറല്ലേ ഞാൻ ഈ തോട്ടിലേക്ക് ഇടുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നദിയിലേക്ക് ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരാൾ 2 ആയി, 4 ആയി, 8 ആയി. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കി ഈ തോടുകളെയും നദികളെയൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാത്രം വെള്ളത്തിൻ്റെ വില, ഒരു പാത്രം വെള്ളം പാലിലേക്ക് കലക്കുന്നതിൻ്റെ വില നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരുപാടാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Yes, sir. Thank you for our appreciation on this summit and the valuable comments for the presentations. They means a lot. And next, I would like to welcome Dr. Srija K.Man, the training coordinator of KILE and Kerala Solid Waste Management Project. Heartily welcome, ma'am. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ നേരത്തെ അവിടുന്ന് ഗിരീശൻ സാറ് പറയുകയുണ്ടായി, നമുക്കൊന്നും മുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല, നമ്മളെല്ലാം പഴയ തലമുറയാണ് എന്ന്. പക്ഷേ സർ, ഞങ്ങളടക്കമുള്ള തലമുറകൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, അങ്ങനെ അവസരം കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ തലമുറയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾ. ഇന്ന് ഇവിടെ പേപ്പർ അവതരിപ്പിച്ച, ഈ സെഷനിൽ പേപ്പർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ 5 കൂട്ടുകാരുടെയും ഇതിൽ നമുക്ക് ചിലവർ ചോദിക്കും, ഇതിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ റെസ്പോണ്ടൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, 25 വീടുകളല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ഇവർ തന്നിട്ടുള്ള ചില സജഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ രൂപത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു നഗരസഭയോ പിന്നീട് അതൊരു ജില്ലയോ പിന്നീട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമോ മാറ്റാൻ തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇവരുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ എത്ര കണ്ടാലും നമ്മൾ എത്രയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അത്രയും വലിയ സജഷനിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ് ഈ പഠനം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു പ്രബന്ധമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച ഒരു പക്ഷേ ഇനിയും ഉണ്ടാകും കുടുംബശ്രീയുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നേരത്തെ അഖിലേഷ് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, ഇവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിൽ ഇപ്പം ഒബ്ജക്റ്റീവ് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയിലേക്ക് വന്ന് അതിൻ്റെ സാമ്പിളിങ്ങും അവസാനം കൺക്ലൂഷന് മുമ്പേ ഫൈൻഡിങ്സും സജഷനും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പഠനത്തെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നത്, അതും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തു കാണേണ്ടതാണ്. ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സമയം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡിങ്സ് കണ്ടെത്തിയ
ഈ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല. അപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിലുണ്ട്, അതിൽ ബൾക്ക് വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിലുണ്ട്. അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഈ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ ഓരോ പേപ്പറുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, നമ്മുടെ 52% ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നഗരസഭയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ റെസ്പോണ്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും 52% അവരുടെ ആളുകൾ പറയുന്നത് അവരുടെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ബോഡിയിലാണ്. അപ്പം അതിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും, അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേർഡിങ്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഒരു എല്ലാ വീട്ടിലും ടോയ്ലറ്റ് എന്നുപോലെ നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വേണമെന്നൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായാലും കുടുംബശ്രീ അത് മുന്നോട്ട് എടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ബൾക്ക് വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പം അവിടെ ആ ഒരു ടവറിൽ ലൈക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല, ലാക്കിംഗ് ആണ് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള സജഷൻസ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേറ്റവും എന്നെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് അതിലൊരു പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ മോണിറ്ററിങ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നോട്ട്, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബൾക്ക് വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു മോണിറ്ററിങ് വേണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സജഷൻസൊക്കെ വളരെ നല്ല സജഷൻസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് 100% അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ സെഷനിലും നമ്മൾ മറക്കാതെ എല്ലാവരും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ SBC എന്നോ SBCC എന്നോ BCC എന്നോ IEC എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇന്ന് ആ പേപ്പറിലുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പഠനം നടത്തിയ എല്ലായിടത്തും 100% ആളുകൾ പോസിറ്റീവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പേപ്പർ ശരിക്കും അപ്രിസിയേഷൻ അർഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ ഹരിതകർമ്മ സേനയെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഇവരുടെ ധാരണ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വളരെ ഞെട്ടിച്ചു. അപ്പം അതിൽ MCF എന്താണ് എന്നും RRF എന്താണ് എന്നും ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ചുറുചുറുക്കുള്ള മറുപടിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും എന്താ പറയുക, അത് കുറഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ ആ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഹരിതകർമ്മ സേനയോക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നോൺ ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് കൈമാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുന്നവരായിരിക്കും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും. പക്ഷേ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആർജവം എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ അവസാനം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു പക്ഷേ പരിശീലനങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള കൺവേർജൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവരുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള കൺവേർജൻസ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഫൈൻഡിങ്സിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കുമുള്ള ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലുള്ള ഒരു കൺവേർജൻസ് അതിലൊരു ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പേപ്പറുകൾ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുടുംബശ്രീ എന്തായാലും ഇത് മുന്നോട്ട് ഇതൊരു ആ നഗരസഭകളിലൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊജക്റ്റുകളായിട്ട് നഗരസഭകളിലും അതിനുശേഷം അത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഗൈസ്. Thank you, ma'am. Thank you for your amazing comments on these presenters. Next, I would like to welcome Mrs. Sreetha.A.M., who is the Assistant Executive Engineer of Kerala State Pollution Control Board, for comments the presentations. Welcome, ma'am. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഈ 5 കുട്ടികൾക്കും ഈ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും അഭിനന്ദനം ഞാൻ എൻ്റെ വകയായിട്ട് തരികയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ പല സർവേകളും നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് തന്നെയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറച്ച്
സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സർവേകളെല്ലാം ഫ്ലോപ്പ് ആവുകയാണ് പതിവ്. അത് തുറന്നു പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വേറൊരു രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനുകളെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർവേയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ഈ കുട്ടികൾ പബ്ലിക്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പം അവരെല്ലാവരും 2 കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു വലിയൊരു എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നേതൃത്വത്തിലാണെങ്കിലും കുട്ടികളെ വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു വലിയ അറിവാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ 8ാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വരെയും അറിയാം നമ്മൾ പിന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലും എത്തരുതെന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പങ്കുവെക്കട്ടെ. പീലിംഗ് ഷെഡുകളുടെ ഒരു പരാതിയോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ അമ്പലപ്പുഴ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഒരു 50ഓളം പീലിംഗ് ഷെഡുകളുണ്ട്. ഞാൻ അതിലൊരു 10 പീലിംഗ് ഷെഡുകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ആ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓണേഴ്സ്, യൂണിറ്റ് ഉടമകളെല്ലാവരും പലയിടത്തും ഞങ്ങൾക്ക് പണിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് മീനിൻ്റെ ഇത് പൊളിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കടലിലേക്കാണ് വിടുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശരിയായൊരു കാര്യമാണ്, ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു മട്ടിൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. അപ്പം അവർക്ക് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു അവയർനെസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളുടെ തരത്തിൽ പോലും അവർക്കറിയാം ഇതൊന്നും കടലിലേക്കോ പുഴയിലേക്കോ ഒഴുക്കരുത്, ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലും ഇതൊന്നും ചെന്നെത്തരുത് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തലമുറയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകളിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത്. ഇനി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. നമ്മുടെ മച്ചിപ്ലാവ് ടവറിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തു മോള്. അപ്പോൾ അതിൽ മോൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നതും കൂടെ കൊണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ STP വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭയങ്കര ഫൗൾ സ്മെല്ലുണ്ട്, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോയ്ലറ്റ് വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അത് മോൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചിലപ്പം പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അവിടെ 80ഓളം കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ? 80 ഫാമിലി ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല, 80 ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ STP അണ്ടർ ഒക്യുപ്പൻസി ആയാലും വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ കാരണം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഫ്ലാറ്റിന് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ മോളുടെ ലെവലിൽ മോൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ അതിൽ മോൾ ഇൻവോൾവ് ആവണം. വെരി ഗുഡ്, ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിയ മോള്, ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് മോള് എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോഴും ഒരു കാര്യം, അതായത് ഹരിതകർമ്മസേനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സർവേയിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹരിതകർമ്മസേനക്കാരോടും കൂടെ സംസാരിച്ചിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പബ്ലിക്കിനെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ചിലപ്പം മിക്ക വീട്ടുകാരും പറയുന്ന സമയത്ത് വേസ്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കില്ല. ഇന്ന ദിവസം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീട് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അവർ ചെയ്തിട്ട് പോവില്ല. അപ്പോൾ അത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വാർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കാനും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അറിവ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ കേരളം മാലിന്യമുക്തമാകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. Thank you a lot, Shrita ma'am, for your fascinating comments on these presentations. And now I would like to thank the moderator of our third plenary session, Nayana S.R., Rapporteur Meera, Gopan, and all the presenters who were Amrithasree.V.Pillai, Jeffy, Aloysius, Anavadhya, Ratheesh, Anamika.C.M, and Aloysius for your amazing presentations. And of course, I would like to thank the experts who were Akhilesh,
Ramesh sir, Dr. Srijaki madam, and Shrita A.M. ma'am for your amazing comments on these presentations. Thank you a lot. And here, the third plenary session of International Children's Summit on Zero Waste Management ends up. Thank you a lot for all the audience present here, for your patience and your all presence really helped us to succeed this program a lot. Thank you so much for your presence. Thank you.